Okay, so these are the woods that Katrine shows us where she is right now. Це I ліс, call it в якому green. Катрін зараз. It's a green world. Це все зелений світ такий. Yeah. Wow. Can we say like the branches are like little green brushes painting this world? Може, ми можемо сказати, Oh, you're a poet, oh, Marianna. thanks, що ці гілочки, вони як маленькі зелені пензлики, які малюють цей світ. I came back so we could start the story. Окей, давайте повернемося і починати наші історії. Окей. So should we start with the spider or with the bear who has a story to tell? Так, а з чого ми почнемо? Якщо ви хочете, щоб ми почали з історії про ведмедя, який має щось сказати, то можете поставити палець вгору в чат. Або якщо ви хочете, щоб ми почали з історії про павучка, про павучиху, яка... Really nice bear. Ось такий Very ведмедик. sweet bear. And then we have a very interesting spider. А друга історія – це книжка про павучиху-стрибунку. Якщо ви хочете про павучиху-стрибунку, ви можете поставити сердечко в чат або на камеру. So, what would you like? The bear? Thumbs up. The spider? Heart. Okay, we have one thumbs up and one heart. У нас є один палець вгору за ведмедя і одне сердечко за павучка. I would like the spider first, you know? Я би почала з історії про павучка. Okay. Okay. We have the spider. And Marianna, you'll have to correct to make sure that everything is seen. I practiced with one of my writing students where to place everything. She helped me yesterday, but let's just make sure it works. So yeah, that's okay. It is. I put tape on the floor and tape on the floor. Wonderful. That's clever thinking. Oh, well, I wanted you guys to be able to see the story. So this book is a day in the life of a backyard jumping spider. Ця книжка називається «Один день із життя павука-стрибунця» там на задньому дворі. Написала Джесіка Ленан. By Jessica Lanan. And she did the beautiful illustrations too. І вона також зробила дуже гарні малюнки до цієї історії. What if you were very small, smaller than a cat or dog, a bar of soap or a bottle cap, as small as a bean? What would your world be like? А що, якби ви були дуже маленькі, менші за кота чи собаку, менші навіть за шматок мила чи за кришечку від пляшки? Що, якби ви були такі маленькі, як квасолинка? Яким би для вас був світ довкола? That is Jumper's world. Таким є світ стрибунки. And Jumper is the name of the spider. Do you want to remind them that, Marianna? Стрибунка, jumper, це ім'я цієї павучихи, про яку ми читаємо історію. Jumper is hungry and ready to hunt. She walks along the garden fence. Her tufted feet let her hook on to its surface. A line of silk shows where she has been. Стрибунка голодна і готова вже до полювання. Вона йде вздовж по паркану у садочку. Її м'якенькі ніжки дозволяють їй гарно причепитися до поверхні. І за нею тягнеться ще така тоненька ниточка із павутинки. Yes.
Imagine walking not just on the ground, but on walls and ceilings too. You wouldn't need to be afraid of heights with your own built-in safety line. Уявіть собі, що ви могли би ходити не лише по землі, але також по стінах і по стелі. І вам можна було би не боятися висоти, бо у вас була би ваша власна прикріплена до вас спеціальна ниточка, яка забезпечує вам спокій. That is how Jumper moves. The corner garden is a jungle where she can find and stalk her prey. But Jumper also faces dangers of her own. Ось так рухається стрибунка. Той куточок заднього двору – це джунглі, де вона може знайти і схопити собі здобич. Але стрибунка також має і власні небезпеки теж. What if you could sense tiny vibrations through your elbows and knees? You wouldn't miss a bug's soft steps or the rush of beating wings. Що як ви би могли відчути тонесеньке коливання повітря за допомогою ваших ліктів і ваших колін? Ви би тоді не пропустили ані найменшого тихесенького кроку якогось жука, або ж не пропустили би шумливе хлопання крильми. That is how Jumper feels. Jumper hides from the Carolina chickadee just in time. Так відчуває все й стрибунка. Вона ховається від каролінської гаїчки саме вчасно. That big bird is called a Carolina chickadee. Ось ця пташка називається каролінська гаїчка. I think that she is a relative for the tit bird. Oh, yeah. Здається, вона є родичкою синички. We have lots of these yellow and blue birds in Ukraine. У нас дуже багато таких синичок, жовто-синіх в Україні. And this one is more like brown and black and a bit white. А ця пташка більше коричнева, чорна і трошки біла. Lucky that Jumper got away. Jumper climbs among the beans. A grasshopper is warming in the sun, and she would make a tasty meal. The grasshopper is big and strong, but Jumper is a gifted hunter. Can she clear the distance? Цибулька виповзає десь поміж квасолі. А он там на листочку гріється стрибунець, коник-стрибунець. І з нього була би непогана страва. Наша стрибунка, цей коник-стрибунець великий, сильний, але стрибунка дуже талановита мисливиця. Чи зможе вона дострибнути до нього? What if you could jump 5 times your body length? You could cross a whole garden without a running start. Що як ви могли би стрибати у довжину в 5 разів більшу, ніж ваша власна висота? Ви би тоді могли і перестрибнути весь садок, навіть не розбігаючись. That is how Jumper jumps, but she is not fast enough today. Ось так стрибає і стрибунка-павучиха, але сьогодні вона недостатньо швидка. The grasshopper got away. Стрибунець зміг втекти від неї. Down, down, Jumper ventures deeper into the garden.
still searching for prey. Meanwhile, the drone of wings grows in the distance. Нижче й нижче іде стрибунка у садок, досі шукаючи собі когось на поживу. У той же час над нею починає дедалі більше шуміти якийсь шум від крил. You detect sound using tiny hairs in your ears. What if your whole body was covered in these hairs and you could hear through your arms and legs? Можете чути звуки за допомогою тонесеньких волосків у ваших вухах. А що якби усе ваше тіло було вкрите такими волосками, і ви могли би чути за допомогою ваших рук і ніг? That is how Jumper hears. She scoots to safety, hidden from the parasitic wasp. От саме так і стрибунка все чує. Вона швиденько ховається в безпечному місці від великої оси-паразитки. It's a kind of scary looking parasitic wasp. Так, це оса, яка виглядає досить страшно. For what I know, she catches some bugs and some spiders to lay her eggs in them. Із того, що я знаю, така оса, вона ловить якихось комах і павуків для того, щоб відкласти в них яйця для своїх маленьких потім осеняток. For her little baby wasps. Quiet comes again to the garden. Jumper walks through plants that seem tall enough to reach the clouds. But what will she find to eat? До нас у садок знову приходить тиша. Стрибунка іде поміж рослин, які виглядають високими настільки, що майже торкаються хмар. Але що ж вона знайде собі поїсти? Now we're going to make a really big, I don't know how much I can show. Wow, that's I a know. big picture. О, це величезна картинка. It's opening up really big. Okay. Yeah. If you close one eye, the world seems flat. Imagine if you had 8 eyes instead of only 2. Then you could see in every direction at once, above and behind and all around. That is how Jumper sees. Якщо ви закриєте одне око, то світ здаватиметься більш пласким. А уявіть собі, що у вас замість того є 8 очей, а не лише 2 ока. Тоді ви могли би бачити одразу в усіх напрямках. І згори, і ззаду, і всюди довкола. Ось так бачить і стрибунка. A shadow passes overhead. Jumper turns her dark eyes to the sky. There are other things in the garden, strange things, huge and incomprehensible. Над головою в неї проходить якась тінь. Стрибунка повертає свій погляд вгору, до неба. Там ще й інші речі є в садку. Дуже дивні речі, величезні і незрозумілі. Footsteps fade away, but now there's something else. A softer buzz from nervous wings. Jumper climbs for a better view. Her keen eyes help her judge the distance. She pulls a safety line of silk and fixes it fast.
And when the moment is just right, Кроки віддаляються і затихають. Але тепер є щось інше. Тепер чутно м'якіший шум, дзищання якихось знервованих крилиць. Стрибунка вилізає нагору, щоб мати кращий огляд. Її дуже гострий зір допомагає їй визначити дистанцію. Вона гарненько прикріплює її павутинку, що вбезпечує її, і гарно її прикріплює до листочка. І коли настає слушна мить, she jumps. вона стрибає. She jumps. Ох, як вона стрибнула. Oh, she finally caught something. Вона нарешті щось словила. Can we name the prey that she got? I'm Чи trying. можемо ми назвати, кого вона зловила? Що це за здобич? Can anybody tell? Може, хтось знає, як називається цей жучок або ця комаха? Хто це такий? Муха. That's a fly. Це муха. There it is there. And Ось then тут теж вона є. a fly. It's a very colorful fly, isn't it? Yeah. Well, lots of flies are really colorful in our life. Багато різних мух насправді дуже яскраві в нашому житті. They just look black when I see flies. Oh, they are really lots and lots of different types of flies. Насправді good to є дуже багато різних типів мух, не тільки чорні. There are teeny tiny ones and huge ones and shiny green ones and just black and dotted ones. Lots of different flies. This is a green and yellow fly. Так, це зелено-жовта муха. Але насправді бувають і крихітні, і величезні, і отакі зелені, і просто чорні. Дуже багато різних мух, якщо придивитися. She is a hunter in her garden jungle, both predator and prey, our small and stealthy friend and neighbor. Вона мисливиця у своїх джунглях в садочку. Вона одночасно і хижак, і здобич. Наша маленька і тиха подруга. І наша сусідка. Jumper! Стрибунка! And there's the family, and Jumper is just hanging out in the garden. А це вся та родина. І наша знайома павучиха Стрибунка просто разом із ними там поряд відпочиває. You see, that's a big family there. Там Yeah, досить велика родина. Who is it? Wow, I see 4 children and 1 on the go. one in the tummy. One in the cabin. Я бачу, що там 4 дітей і ще одна дитинка може скоро народиться. That's Yes, really big. 5. There could be 5. There will be 5 children, or maybe even more. Yes. Буде 5 There will дітей, а може і більше, because we do not know how many babies this mama carries right now. Ми не знаємо, скільки насправді малючків зараз у мами в животику. There's Jumper. Just And watch Emily. Yeah. And there's Jumper, а це Стрибунка павучиха. And we have some interesting facts about spiders. Yeah. Там є дуже багато різних цікавих фактів про павучків. Чи ми хочемо їх теж почитати і дізнатися? So many things about spiders. Якщо нам різні цікаві факти про павучків, It got stuck in my hair while I was trying то to ми take можемо it його off. прочитати зараз.
Should we talk a little bit? I'll come back in the room for now. And we can talk about if we're afraid of spiders or if we think spiders are cool. Raise your hand. Ми можемо трохи поговорити про павучків. Може, хтось їх боїться, а може, їх ніхто не боїться. І ми можемо поговорити, якщо ми хочемо щось дізнатись нове про павучків. What would you like to tell us? I know that Irina had her hand raised for a really long time. Я знаю, що Ірина тримала руку досить довго. I'm really sorry that I couldn't take your question on that time. Я вибачаю, що не могла тоді ваше питання послухати. But we have our time. For some reason. We have the time now. Але в нас є зараз час почути ваше питання. Let's talk about spiders. Do we like spiders? Are we afraid of spiders? Давайте поговоримо трошки про павуків. Нам павуки I like spiders. подобаються, чи ми їх боїмося? I like spiders. You do? Me too. Well, some spiders. I like spiders. І How вам about теж you, подобається. Sophia? Do you like spiders? Yes. And yes and no. А Софія каже, що не дуже любить павуків. And yes and no. І так, і ні. Right. Really big, hairy ones might scare me. Так, Марія, я бачу, що ви піднімаєте руку. Прошу. Yes. I like Spider-Man. You do? Вам подобається Спайдермен? Чи просто павуки? Spider-Man or spiders? Spider-Man. Oh, Spider-Man. yeah, that's a cool character. Це дуже класний герой. Spider-Man. When I was little, we had lots of spiders in our country house on the dacha. Коли ми були маленькими, в нас на дачі в будинку було досить багато павуків. But they were not the big and hairy ones. They were teeny tiny little spiders with long, long legs. Але це були павуки не величезні і волохаті. Це були крихітні павучатка із дуже довгими ногами. We call them the ones who go through the grass. Ми називали їх павуки-сінокосці, такі, які ходили по траві. And So- yeah. Sophia has her hand up. Прошу, Софія. I wanted to tell that I said yes and no because some spiders has acids or they are very, very scary. So I don't like these types of spider, but I like little spiders that are not acid and not very scary. Мгм. Me too. Софія Мені каже, що їй не подобаються ті павуки, які величезні і можуть містити кислоту, яка може бути досить неприємна. Але маленьких павучків ні. What means Harry Potter will be is the Прошу, favorite Ірина. spider? I'm in the countryside and I have many spiders in my house. We don't have. You Wow. like them, right? Nothing. You like spiders. Irina, do you have many different types of spiders or mostly the same type of spiders? У вас різні типи павучків, чи в основному один і той же варіант павучків всюди? Один і той же варіант, і маленькі павучки, і великі. So Irina says that there's mostly the one type of spiders in their countryside, but there's lots and lots of them. And ask her if they ever bite people. Ooh. Да, і You якщо can get a spider сильно. bite. Ірино, а ті павучки, які у вас, вони коли-небудь кусали людей? Ні, я їх навіть на руки один раз брала. No, Irina, І hold one of якщо them. що, я не Ірина. Oh, I'm sorry. I can rename you if you want. Це моя мама. Я можу вас перейменувати, якщо ви хочете. Будь What is her name, Marianna? Прошу, Ірино, як вас назвати тут? Віталіна.
О, точно, давайте. Я напишу вас Віталіна. Просто сама не Віталіна. очень Вита, умею Виталина? делать. Yeah. Yes. I'm Thank like, you. I know the space, but I do not recognize the background. I know, it's Vitalina. Oh, there it is. She's got her name on there now. Vitalina. That's the link. Okay. Shall we proceed to the bear? Yeah, I was just going to show everybody one thing. I'm going to Oh, come back. okay. Давайте ще подивимось на одну штуку. Let me spotlight you. Sorry. Oops. There's a diagram of a spider, and it's so interesting that the brain of the spider is right here, the blue. Ага, це така діаграма павука, схема, Brain. що в нього всередині, і його мозок ось ця синя штука. So it looks like a couch to me. Yeah, a couch with little legs underneath. Схоже, ще як таке крісло. The heart of the spider is the red part, the heart. Серце – це ось ця brain. червона частинка. So he has a long heart, not long just a head. blob like we have. It is a long thing. Його And- серце досить довге. And a brain that almost looks like a fish. or something. Ага, а його мозок виглядає якось ця, як рибка, можливо. He has a really big brain. Body. Yeah. Його мозок We величезний. have brain here and heart here. And it has near. Brain and heart. Number. The purple part is all stomach. That's tummy. Так, а ось ця фіолетова частинка позначена, це все шлунок павука. Okay, let's do our next book. And Whoops. for what I know, the spiders do not chew their prey whole. They have something that is called the so they are injecting the acid into the prey and then just slurp it out. Того, що я Можна знаю, десь павуки добавити. не жують свою здобич, вони впорскують в неї спеціальну кислоту, а Let's потім say in here about the eating. Let's see. Можна ще дещо додати? так, прошу, Віталіна. Це в мене на дачі ще є дуже багато бабочок, butterfly. І одна, я бачила багато метеликів, які незвичайні, даже багато бачила, які були незвичайні. І одна незвичайна бабочка, метелик, можна сказати, butterfly, села мені на, она сама полетела ко мне, потом села мне на голову, потом села мне на руку. Угу. І я можу в чат, в нашу групу скинути фотку. Okay, so Vitalina says that in their countryside, there's lots and lots of butterflies, and one of them sat on her hand and also on her head, and yeah, on her own will. So Vitalina can show us the pictures in our chat or maybe in our conversation group. Nice. That's exciting. I went to a butterfly museum, and there were so many butterflies, and they would come and they would rest on your hand. It was so beautiful. Він розказує, що ходила до музею з метеликами, і там було дуже багато метеликів, які навіть сиділи і відпочивали на руках. You want to say something about butterflies? No! Okay. My helper does not want to share his information about butterflies yet. But we have butterflies as pets or maybe scientific project ones, because they can be shipped to your place through mail. And then these caterpillars, they are growing and growing, turning into chrysalids and then turning into butterflies. And you can just let them out in the yard. Тут у нас колись були метелики, як, чи то як домашні улюбленці, чи то як науковий проект. Тому що тут можуть надіслати поштою цих гусеничок, і потім вони їдять, ростуть, перетворюються на лялечок, а потім перетворюються на метеликів, і їх можна випустити в себе в задньому дворі.
або десь на дворі просто. Yes, Віталіна? Yes. Okay, Okay, let's New go book. on okay. to the Here's a new next. book. It's Oh. about a bear. Bear has a story to tell. Добре, наша друга книжка – це про ведмедя, який має щось сказати. Bear has a story to tell, written by Philip C. Stead, with illustrations by Erin E. Stead. У ведмедя є історія, яку він хоче розказати. Написав Філіп Сі Стід, а намалювали малюнки Ерін І. Стід. Let's see what the story is about. It was almost winter, and Bear was getting sleepy. Вже була майже зима, і ведмідь починав відчувати себе трошки сонним. But first, Bear had a story to tell. Mouse, would you like to hear a story? Bear asked with a yawn. Oh, I'm sorry, Bear, said Mouse, but it's almost winter and I have many seeds to gather. Але спочатку ведмедю треба було розказати комусь свою історію. Мишко, чи ти хотів би почути одну цікаву історію? Запитав ведмідь у мишки. О, вибач, ведмедю, сказала мишка, але вже майже зима, і мені ще потрібно назбирати дуже багато насінинок. Bear helped Mouse find seeds on the forest floor. When they finished, Mouse said, "See you soon," and tunneled underground to wait for spring. Ведмідь ішов маленькими і повільними кроками по лісу. Велике сухе листя хрускало в нього під ногами. «Привіт, качко», – сказав ведмідь і сів внизу, щоб в нього відпочили його ноги. «Чи ти би хотіла почути історію?» «Вибач, ведмедю», – сказала качка, «але вже майже зима, і мені треба підготуватися, щоб летіти на південь». Bear took slow, sleepy steps through the forest. pigeon's just dick. Fallen leaves crunched under his feet. "Hello, Duck," said Bear, sitting down to rest his tired legs. "Would you like to hear a story?" "Oh, I'm sorry, Bear," said Duck, "but it's almost winter and I'm getting ready to fly south." Oh, I, by mistake, already translated this part, but let me do it again. На попередній сторінці ведмідь допоміг мишці знайти усі насінинки на у лісі. І коли вони закінчили, то мишка сказала «побачимось пізніше» і зарилася вниз, щоб чекати на весну. А тут уже ведмідь ішов повільними кроками і зупинився, щоб перепочити. Запитав у качки, чи вона хоче почути історію. Одна качка сказала, що їй треба летіти на південь. "I will miss you, Duck," said Bear. He raised a paw to check the direction of the wind. "I will miss you too," said Duck, and off he flew. «Я сумуватиму за тобою, качко», – сказав ведмідь. Він підняв лапу, щоб перевірити, в якому напрямку зараз вітер. «Я теж за тобою сумуватиму», – сказала качка і полетіла геть. The sun was heavy and hung in the sky. Bear's eyelids were getting heavy too. He counted colors to stay awake. 3 pink clouds, 2 red leaves, 1 green. Frog! Hello, said Bear. Would you like to hear a
story? Oh, I'm sorry, Bear, said Frog. It's almost winter and I have to find a warm place to sleep. Сонце було вже дуже важким і висіло в небі заледве. У ведмедя вже закривалися його очі, і він теж ставав дуже важким. Він вирішив порахувати різні кольорові штуки для того, щоб залишатися бадьорим і не спати. Я бачу 3 рожеві хмарки, 2 червоні листочки і одне зелене. О, жабеня, привіт, сказав ведмідь. Хочеш почути якусь історію? Вибач, ведмедю, сказала жабеня, але вже майже зима, і мені треба знайти якусь тепленьку місцинку, де я міг би поспати. Bear dug a frog-sized hole between 2 evergreens. Then he tucked Frog in under a blanket of leaves and pine needles. You, Bear, said Frog. I will see you in the spring. Bear leaned against the old oak tree. He stretched and yawned and scratched at his belly. I wonder if Mole is awake, he thought. Ведмідь вирив маленьку нірку розміром із жабку поміж 2 зелених ялин. А потім він гарненько вклав туди жабку і прикрив її теплою ковдрою з листочків та голочок сосни. «Дякую, ведмедю», – сказала жабка. «Я побачу тебе навесні». Ведмідь притулився спиною до старого дуба. Він гарненько потягнувся, позіхнув, почухав собі живіт. Цікаво, може, ще не спить кріт? Подумав він. Mole, are you there? Mole. Mole was already asleep. Good night, Mole, said Bear with a sigh. Oh, Katrine, this page is vertical, not horizontal. oh sorry. See what we're going to add. Let's see. There. Wow. It's beautiful. Should I reread it? No, that's fine. I was just closing the doors to my room. Кротику, кротику, ти там? Запитав ведмідь. Але кріт уже спав. На добраніч тобі, кроте, сказав ведмідь і зітхнув. Now we're back to horizontal. The first winter snowflakes began to fall. Перші зимові сніжинки повільно почали падати вниз. Many months passed and the sun returned. It melted the snow and it woke the trees. Bear rolled out onto the green grass. It's spring, he said. Now I can tell my story. Пройшло багато місяців, і сонечко повернулося. Воно підігріло сніг, який розтанув, і розбудило всі дерева. Ведмідь викотився на зелену траву. «Ой, вже й весна», – сказав він. «Нарешті я зможу розказати свою історію». But first, Bear brought Mouse an acorn. Thank you, Bear, said Mouse. Mouse was hungry after the long winter. Welcome home, Duck, called Bear. You must be tired from your journey. Bear showed Duck a shady mud puddle he'd found. Але спершу ведмідь приніс мишці жолудь. «Дякую, ведмедю», – сказала мишка.
Мишка була дуже голодна після цієї довжелезної зими. «Вітаю тебе вдома, качко!» – погукав ведмідь. «Ти, певне, теж втомилася після своєї довгої подорожі». І ведмідь показав качці гарну тінисту калюжу, де та качка могла би відпочити теж. Bear placed Frog in the sunshine till he was warm and awake. Frog opened one eye and then the other. "Good morning," said Bear. Bear, Mouse, Duck, and Frog waited all day for Mole to wake up. Finally, Mole poked his nose out into the moonlight. "Mole," said Bear, "would you like to hear a story?" Ведмідь поклав жабку десь на сонячне місце, щоб жабеня теж зігрілося і прокинулось. Жабеня відкрило одне око, потім друге. «Доброго ранку», – сказав ведмідь. Отже, ведмідь, мишка, качка і жабеня сиділи і чекали тоді весь день, поки прокинеться кріт. Нарешті кріт теж прокинувся і вистромив свого носика до місячного світла. «Кроте», – сказав ведмідь, – «чи ти би хотів почути мою історію?» Bear gathered his friends. He sat up straight and cleared his throat. He puffed out his chest, and with all his friends listening. Ведмідь зібрав довкола себе всіх своїх друзів. Він гарненько, рівно всівся, прочистив собі горло. Він надмухав, набрав побільше повітря в груди, і коли всі його друзі слухали, Bear could not remember his story. "Oh, it was such a good story," he said, hanging his head. "But winter is a very long time for a bear to remember." The friends sat together for a quiet minute. але коли ведмідь нарешті зібрався з думками, він не міг згадати свою історію. «О, це була така гарна історія», – сказав він і звісив голову. Але зима – це дуже довгий час, щоб якийсь ведмідь міг все це пам'ятати. Друзі тихенько посиділи якусь хвилинку разом. Then Mouse said, "Maybe your story is about a bear." And Duck said, "Maybe your story is about the busy time just before winter." "I think there should be other characters too," suggested Frog. "Like a mole," said Mole. "And a mouse and a duck and a frog." Bear sat up straight again and cleared his throat, puffed out his chest, and began his story with... А тоді мишка сказала: «Можливо, в тебе була історія про ведмедя?» А качка сказала: «Може, твоя історія була про якісь дуже заклопотані часи, прямо перед зимою?» «Я думаю, що там мають бути і інші персонажі теж», – запропонувала жабка. «Наприклад, там міг би бути кріт», – сказав кріт. «О, а ще мишка, і качка, і жабеня». Ведмідь рівненько виструнчився і знов набрав повітря собі в груди і підкашлявся та почав свою історію такими словами. It was almost winter, and Bear was getting sleepy. Вже майже була зима, і ведмідь починав уже бути дуже сонним. And that's how the book begins, and that's how the book ends. It was almost winter, and Bear was getting sleepy. І це те, як починається наша книжка, і чим вона закінчується. Тим, що була майже зима,
І ведмідь уже хотів трошки спати. These little friends. There's the duck and the mole and the frog and the mouse. Ось ведмідь і всі його друзі. І качка, і кріт, і жабеня, і мишка. They are all lined up. Вони всі вишикувалися в лінію. They're all looking at the stars together. І So- вони всі разом дивляться вгору на зірки. Let's see if people have ideas for a different story that Bear might tell. Давайте подумаємо, чи є у нас іще якісь ідеї, що за історію міг би розказати тоді ведмідь? Can you think of a story that has his friends in it? Oh, I see that bear Sophia and- has some ideas. I know, a Sophia. duck and what else is there? A mole and a duck and a mouse and a frog. Прошу, What do you Софія. Sophia? Maybe the story begins with it was almost winter. The bear was getting sleepy, but he wanted to say good night to their friends. Then he go to Mouse, and she was crying. Oh, What's the matter? Asked Bear. I don't have any acorns and seeds to eat in this winter. What am I gonna do? And then Bear go to his home and bring some his seeds and a little bit of honey. oh, М. I like that. Honey, good idea. Адже, можливо, була така історія, що був собі ведмідь, і він дуже хотів розказати свою історію усім. І він прийшов, дуже хотів сказати на добраніч усім, перед тим, як буде зима. І він прийшов до мишки, але мишка плакала і казала: «Ой, вже майже зима, в мене немає жодних жолудів і насінинок на цю зиму». І тоді ведмідь вирішив їй допомогти. Він пішов до себе, взяв трошки своїх насінинок і подарував мишці трошки своїх насінинок і навіть трішечки меду. Then he got and good night, Mouse. Good night, Bear. Then he go to Duck, and then hello, Duck. I wanted to say, oh hi, Mole. Did you see my glasses? Sorry, but I'm not a mole. Тоді він пішов до качки, сказав: «Привіт, качко», а тоді до них вийшов I'm a bear. прийшов кріт і сказав: «Ей, може, це кріт, я десь загубив свої окуляри». А він каже: «Я не кріт, я ведмідь». Oh, sorry, Bear. I can't see anything without my glasses. А вибач, Окей. ведмідю, нічого не бачу без своїх окулярів. Ну, добре. Oh, I think I can see them. Did you fly on the trees last week or today? Yes, on one I was helping Frog to get his ball down from the tree. And then I can't see anything. Ага, качка каже: «Я колись...» Ведмідь запитав: «Може, ти десь забула, качко, свої окуляри на горі?» А качка каже: «Можливо, я літала на дерево, щоб допомогти жабці принести вниз м'яч, який вона туди закинула. І, можливо, там мої окуляри і залишила». Then the bear said, I think that I can get them off. А тоді Е, ведмідь каже: «Здається, я можу зняти їх із дерева». Oh no, I need a little bit
I have to be a little bit longer to get it down. And then the frog's coming. Hello. Тоді ведмідь каже: ой, ні, мені не вистачає трішечки зросту, щоб дотягнутися до окулярів. І тоді до них пристрибала жабка. Каже: привіт. Hello, Duck and Bear. What's going on? You see, when Duck was getting down your bowl, his glasses get started to be there, and he can't get them off the tree. I can help. Then the bear gets the frog, and the frog finally gets them. Ух, значить, Here you are, dog. ведмідь пояснив жабеняткові, що коли качка допомагала жабенятку зняти вниз м'яча, то загубила свої окуляри там високо на дереві. Ведмідь намагався їх знести донизу, але трошки не дотягується. «О, я можу допомогти», – сказала жабеня. Тоді ведмідь підняв жабку нагору, і жабенятко пострибало і зняло згори ті окуляри для качки. «Дякую, жабеня», – сказала качка. Then the duck put the glasses on. Thank you very much. Так. Oh no, I have to be sorry, said the frog. You get my favorite bowl off, and I made this with your glasses. It's just a little scratch. Don't worry. А тоді качка вдягнула окуляри і каже: «Дякую, що принесли їх». А жабеня каже: «Вибач, я, певне, пошкодила твої окуляри, ти мені принесла мого улюбленого м'ячика, а я поламав тобі окуляри». А качка каже: «Та не хвилюйся, вони лише трішки подряпалися». Уф, that's a long and really cool story. I like the Дуже класна історія. tale of the glasses. That's a good one. І вони були про окуляри. Дякую. I think Vitalina might have had something she wants to say before we have to leave story. Віталіно, прошу. Vitalina! Okay, let me... Мені кажеться, що історія була така, що спочатку він розказував про мед, потім про сім'ю довго-довго, потім про квіти, про зиму, про таке. Про казки, може він казки розказував. Maybe the bear was talking about the winter and also about the flowers and the different stories, different fairy tales or folk tales. So maybe he had lots of other things to tell to his friends. Yeah. I like that bear takes care of his little friends. Так, добре, що ведмідь попіклувався про всіх своїх друзів. So he really takes care on everyone. Він справді попіклувався про всіх із них. Can we remember what he does for each one? What he does for the mouse, what he does for the frog? Let's see. For the mouse, що ведмідь зробив для мишки? What does he do for the mouse, you guys? Grab some seeds. Для мишки він допоміг зібрати трошки насінинок. And what did he do for the frog? А що він зробив для жабенятка? I like that one, what he does for the frog. He did lots of things for the frog. Він дуже багато всього зробив для жабенятка.
he made a bedroom for him. Мгм. Yeah. Так, ведмідь зробив для нього прям спальну кімнатку. He tucks him under a blanket of pine needles and leaves. Так, він гарненько його вкрив теплою ковдрою із листочків та голочок. I like what he did for the mole, though. Мені подобається те, що він зробив для кротика. Yeah. What did he did? What did he do for the mole? What do you think? Що він зробив для кротика? Як ви думаєте? I see what you're getting at. What he did for the mole. Що він зробив для кротика? Як ви думаєте? Anybody know what he did for the mole? That's a trick. It's a trick question. Це такий хитрий Може, питання. Можна сказати, що в цього кротика були окуляри, М, і він йому зробив такий домик, і прорив ці ямки, і Yeah. окуляри. Probably the mole had glasses, so the bear found the glasses and dug a hole and put the glasses in the hole for the mole. But I had a different thing on my mind. У мене була трошки інша думка. What did you have, Mariana? I had a thought that he did nothing. He let the mole sleep. I knew that's what you were thinking. Він зробив нічого не зробив. Він дозволив кротику поспати. Yes. He let the mole stay asleep. He didn't wake the mole up. Yeah. Він не розбудив кротика. Він дозволив йому It's спати. a very nice thing to do for a sleeping mole. Так, це дуже хороша штука, щоб можна було зробити для кротика, який вже спить. What does he do for the duck? Does anybody remember? I had to look. А що він зробив для качки? Хто пам'ятає? He looked at the weather, what the weather like, Угу. where it's like Так, windy and where it's not. Ведмідь перевірив, яка погода, чи там сильний вітер, чи ні. Молодець. Should I finish the story? Oh, there's more story. We can Yes. say a little bit for the end of the story, can we? Давайте ми ще трошки послухаємо твою історію, Софія. Good night, Duck and Frog. Good night. And he go to see the mole, and the mole were next to his house. What's the matter, mole? Something in this hole, and I don't know what is it, and I can't pull it out. Ого, Oh, добраніч, сказали один одному качка і жабенятко, і ведмідь, і вони розійшлися у всі боки. Тоді ведмідь почав шукати, де ж подівся кротик. А кротик був у нього поряд із його будинком. Що трапилося кротику? Запитав ведмідь. О, там щось застрягло в мене в норі, сказав кріт. Окей, let's go on. oh, I'm very strong, said the bear, and he pulled this thing out, pull it out, А, я and it was a rubber ducky. Я можу витягнути цю штуку в тебе з нори, бо я дуже сильний, сказав ведмідь. Він почав тягнути і витяг звідти гумове каченятко. Oh, it's my bus and bedtime toy. Ой, це ж моя іграшка, щоб викупатися і лягати до сну. That's a really good idea. Thank you very much, bear. Good night, Дякую said the тобі. bear. Дякую тобі, ведмедику. На добраніч, на добраніч. Then the winter had come, and when it come, the bear was sleeping, and when he wake up, he saw all of his friends, and they bring to him many things.
The mouse bring to him some food. It's А тоді настала зима, very ведмідь поспав. А коли він вранці вже навесні прокинувся, то побачив, що довкола нього всі його друзі. Мишка принесла йому трошки їжі. it was berries. Це Ooh, були ягідки. Bear loved them. The duck came with acorns. А ось ведмедю ягідки дуже сподобалися. Качка принесла трошки жолудів. From his town and one pineapple. Качка принесла трошки жолудів з того міста, де вона була взимку. І ще й один ананас. Вау! That's The a strong frog, duck. Це дуже the сильна качка. frog gave him his toys. Жабеня віддало йому іграшки. And the mole bring to him clothes for a bear. А кріт приніс якийсь одяг для ведмедя. Oh, thank you. But why are you giving this to me? You saved us from winter. We could probably die, but you helped us. Дякую вам усім, друзі, сказав ведмідь. Але для чого ви все це мені принесли? А друзі йому відповіли: ти нам усім дуже допоміг, бо без тебе ми могли би померти цієї зими. Oh, but it's just because we're friends. We're friends. You don't have to bring me something. Just keep it, said the friends. Але ж And that's it. Ага. The Але ж end. я зробив це тільки тому, що ви всі мої друзі, сказав ведмідь. Вам не обов'язково було так багато всього мені приносити. А друзі йому відповіли: просто залиш це все для себе, сказали вони. І that was a таким- beautiful story. I Yeah. like that it ends with "We are friends." Так, це дуже гарна історія, і нам подобається, що вона закінчується словами, що ми всі друзі. And we're helping each other. І ми допомагаємо один одному. Yeah, that's so nice. Great story. Great story. Дякуємо, дуже гарна історія. Thank you. And You're I liked the suggestion about the glasses for the mole or for the duck. Мені сподобалася ідея про окуляри для крота або для качки. That's a really interesting idea, to give the glasses not for the mole, but for the duck. Цікаво дати окуляри не кротику, а качці. And I know some really interesting things about the mole too. У мене є тільки кілька цікавих історій про крота. I know that some moles, they do not have good eyesight, but they have the touch. У кротів немає гарного зору, але в них є відчуття доторку. And they are touching everything with their nose. Вони все доторкаються до всього за допомогою свого носика. That's why their nose is not round like a berry, but it is more like a flower with petals. І тому Wow. носик не кругленький, як ягідка, а скоріше, як квітка із пелюстками. So that they can touch everything with this like really interesting flower-shaped nose to know what is this. Щоб вони могли все доторкатися і дізнаватися, що воно таке. Sometimes it is called the star-shaped nose. Інколи це називається носик як зірка. And it looks really interesting on the photos. На фотографіях воно виглядає дуже цікаво.
Yeah. But I'm not sure if all the moles have this shape of their noses or just some of them. Але я не знаю, чи всі кроти мають такі носики, чи лише декілька з них. Some people actually like deep frying rat. I have And some then some- interesting internet information from my helper, Okay. but I didn't get it. У мене якась цікава інформація від мого помічника, але я її не зрозуміла. Чому? Тому що я не зрозуміла, що ж там люблять робити із пацючками. Deep fry them. Deep fry. I do not know this word. It's basically like they deep fry French fries. Oh, like Yeah, saying some deep people, fry yeah. French fries. Yeah, like they deep fry rats sometimes. Oh my And gosh. they're delicious. Oh my gosh. I don't like that. Nah, that's not And really deep fried rats will actually like their own kind, but deep fried. Ew. interesting, but well, we didn't ask for this information though. Yeah, I want to eat breakfast. I'm going to eat breakfast and I don't want a deep fried rat for breakfast. Yeah. Ми б не хотіли, щоб у нас на сніданок були такі deep fried rats. Ew. Yeah, not the best breakfast food. Не найкращий сніданок. Okay, I think that's time Okay. for us to say have a good one, have a good weekend. Я думаю, Yeah. час для нас сказати на добраніч, гарного вам часу, гарних вихідних. See Thank you next Friday. for your story, Sophia, and your story ideas, Vitalina. Дякуємо за ваші історії, Софії і Віталіна. Вам дякуємо за ідеї для історії теж. And thank you for being with us, Ілля and Maria, who already logged out. Дякуємо, що були з нами Ілля і Марія, які вже відключились, від'єднались. Софія, you have one last question? Next Friday. Next Friday. It's not a question, it's a fact. Mhm. I wanted to tell you that I know that goose or ducks has on their Beaks. beaks teeth. Really? Teeth? Ooh, Yes, you can Google it. I will. I will Google it. These are fun facts. Next week we'll learn more about more animal facts and fun stories. Should it be about lions, please? Oh, would you like plants? Lions. Oh, lions? Like wait, lions? Oops, I spelled it. Yeah. Lions like Lion. lions? If not, Yes. we can try to Okay. find something about sea lions. Oh, sea lions. I do have a book about a big cat, like a panther or cougar or something from the library. I was more like the sea lions, like this thing. Oh, she's got like an African lion. Okay. Okay, we'll look at we'll look for books about different lions. Roar. Можемо пошукати різні книжки про різних левів. I can't, I'm trying to be a sea lion. Okay, I gotta go. Окей, до побачення. Щасти всім. Oh, there's a little lion. Бувайте. See you next Friday. Bye. Bye. Thank you for the story time. Thank Have you. a for good coming, one. Sophia. Bye. Thank you, Mariana.